ආයුබෝවන් ලිංගු ට්‍රී ඉංග්‍රීසි කතා කරමු පාඩම් මාලාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගණන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඉගෙන ගත්ත ඉලක්කම් මතකද කියලා බලන්න මේ ඉලක්කම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ඉගෙන ගත්ත ඉලක්කම් මතකද කියලා බලන්න මේ ඉලක්කම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. ඉදිරියට යන්න කලින් අභ්‍යාස නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණා නම් නැවතත් උත්සාහ කරලා බලන්න. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ඉගෙන ගත්ත ඉලක්කම් මතකද කියලා බලන්න මේ ඉලක්කම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න.
අපි දැන් බලමු 20 ඉඳලා 30ට ගණන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම ලේසි. ඉංග්‍රීසියෙන් 20ට කියන්නේ 20. 20 කියන කොටස මුලට භාවිතා කරලා ඉන්පසු අනිකුත් අංක ඉදිරියෙන් යොදන්න. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. මේ විදියට 20 ඉඳලා 100ට ගණන් කරන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න. දී ඇති උදාහරණ දෙස බලන්න. අද පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. අමතක කරන්න එපා ලයික් කරලා subscribe කරන්න. ස්තුතියි.